Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin ang series on Precalculus, no? And kung napanood niyo yung previous video natin, pinag-aralan natin yung the graph of y equals f of x. Tapos yung graph ng in relation to the graphs of y equals f of negative x, tsaka y equals negative f of x, no? So, ang video dyan ay pwede nyo panoorin, no, para malaman yung relationships nitong tatlong yan. No? Ngayon, napag-aralan natin is paano kung meron tayong constant na i-multiply natin dito sa f of x na to. So, for example, magkakaroon tayo ng y equals a times f of x. No? Now, what happens if para mas maintindihan natin, gawin natin a specific function, for example, for example, f of x equals x squared. Okay? So, kung tayo ay mag-multiply ng something, for example, 2 dito, may iba na yung function natin. No? So, halimbawa, g of x equals 2 times f of x, kunwari. But our f of x is x squared, so pwede na natin siya isulat as 2x squared. So, pwede rin to. No? Now, tignan natin kung ano nangyayari, no? So, dito, meron tayong, ito yung x natin, x values natin from negative 5 to 5. Tapos, ito yung mga y values natin, no? F of x equals x squared. And, of course, these values are squares of their corresponding x's, no? Ngayon, pag nag-multiply tayo ng 2 dun sa f of x, ibig sabihin, ang 25 na ito magiging 50 siya, di ba? So, kasi ito yung f of x natin is 25 and then we multiply by 2, becomes 50, no? So, this becomes multiplied by 2, that becomes 50. And, syempre, lahat ng values ng f of x natin, pag nag-multiply tayo ng 2, becomes twice, no? The value of, all the values of g of x is twice the values. At ang lahat ng value dito sa g of x ay twice sa corresponding value nila dito sa f of x. No? So, paano naman yung graphically? No? Anong nangyari graphically? For example, ano bang kuha tayo ng specific point? For example, 1f of 1. Ano ibig sabihin ng 1f of 1? Ang 1 ay yun yung x value natin, di ba? Yung x coordinate natin. Ang f of 1 is applying the function. Di ba ang f of x natin ay x squared? So, 1 squared yan. So, 1 squared is 1, meaning 1, 1 yan, di ba? So, that's the point. However, pag sinabi ng 2f of 2, ano nang mangyayari? So, 2 yung x natin, tapos yung y natin. What is f of 2? Ang f of x natin is x squared, so 2 squared is 4. So, magiging 2, 4 yung point natin. Yan yun, no? Now, ano mangyayari pag minultiply natin yung f of 1 tsaka yan, meron tayong f of 1, di ba? Yun sa function natin kanina, multiply natin yung y value ng 2, di ba? So, kung makikita nyo kanina sa yan, yung whatever the y value. Ang f of x, diba yung y value natin? We multiply it by 2 to get g of x, no? So, times 2 yan. So, pwede na tayong 2 times f of 1. Oops, kulang tayo. 2 times f of 1. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Ito yung f of 1 mo. Ito yung 2 times f of 1. So, whatever, remember f of 1 is the distance from here, di ba? So, twice yan. 2 times f of 1, no? And then, of course, 2 f of 2, no? Pag minultiply natin yan ng 2, magiging yan, 8 na siya. Kasi 4 yung distance niya dito, magiging 8. Well, hindi yan sa positive nangyayari. Sa negative nangyayari din yan. For example, yung function mo. Pag minultiply mo siya ng positive 2, then, bababa rin siya ng twice ng distance, no? Okay? And in fact, if we can generalize by typing the equation of g of x, which is equal to 2 times f of x. No? Okay, so yan yung difference nila, no? Umangat yung mga points, no?
makikita nyo, may yung corresponding point niya, yung katapat. For example, tong point na to, yung distance from here to here, twice yan, no? So, from here to here, tapos from here to here, twice. Kasi nag-multiply ka nga ng 2 dun sa y, and multiplying y by 2 means lumalayo siya sa x-axis, no? Ng dalawang beses dun sa point mo na yon, no? So here we have 1, yung distance niya from the x-axis, naging 2 na siya, no? And ito naman 4, from 4 naging 8, no? So I think all these points, no, are twice as far as their corresponding point from the x-axis, no? Okay, so here, pwede tayo mag-generalize. We have, yan, ang tawag natin yan ay vertical scaling, no? And suppose f is a function and a is greater than 0, to graph y equals a times f of x, multiply all the y coordinates of the points on the graph of f by a, no? So we say that the graph of f has been vertically scaled by a factor of a, no? If a is greater than 1, we say that the graph of f has undergone vertical stretching or expansion or dilation by a factor of a. So lahat, ano sabi niya? Multiply all the y coordinates of the points on the graph of f. So lahat ng points dun sa graph of f, this is our f, i-multiply natin yung y coordinates nila. Anong y coordinate nito? 4, di ba? Multiply by 2, maging 8. So yun yung corresponding point niya. Lahat ng points dito, minumultiply yung y coordinate niya by 2, and then saka siya pinaplatot sa taas, no? So parehong x coordinate, magkaiba yung y coordinate niya, no? Nagta-times 2 siya. And I guess it's also obvious, no, kung halimbawang tayo ay nag-graph din ng 3x squared, for example, magta-times 3 din siya, no? Now let's have another function, no? Y equals sin x, for example. Yan, di ba? So, anong mangyari sa y equals 2 times sin x, no? Ito na yung ano natin, di ba? Yung ang a natin ay 2. So, tingnan natin kung ano mangyari. Okay, so tumataas, no? So, for example, at this point, yung height niyan ay 1, no? Saan siya nag-i-intersect? Samantalang ang height nito ay 2. At this point, the height here is equal to the height here also. Meaning twice yung height nito kaysa sa height nito, no? From the x-axis. Ganun din dito, pag nag-negative siya, no? Yung distance twice pa rin, no? For example, itong point na to dito, may maybe 2.5, yung distance nito from here to here is half of the distance from here to here, no? So twice, again, twice pa rin, no? So yun yung effect ng ating tinatawag na vertical scaling, no? At ang a dito ay greater than 1. So, mamaya pag-uusapan natin ano ba mangyayari pag ang a naman ay between 0 and 1. Okay, so I hope maraming kayong natutunan dito sa ating video na to. Ang susunod natin na video is about scaling pa rin between 0 and 1. No? By the way, yung kanina factor of 2 pala yun, no? Kasi yung ating, sabi niya kanina, di ba? Yung factor of a siya. So, factor of 2. Yung ano nito, vertical scaling ng dalawa nating functions, dalawang pairs, ay by a factor of 2. So, kung may another function tayo na y, for example, y equals 3 sin x times sin x, yan, mas mataas siya. So, this is a factor of 3, no? Graph ng sin x. Okay, so I hope meron kayong natutunan sa video na to, and tuloy pa natin itong series na to, no? Susunod ay magkakaroon pa tayo ng continuation. Maraming salamat. Gusto ko yung invite sa zipline.com, yung ating channel, no? O yung ating website, and of course yung ating YouTube channel sa Zipline. Pwede kayo mag-subscribe, no? Just look for the subscribe button, no? Dapat nakalagin kayo sa Google, no? Maraming salamat. See you in the next tutorial.